Mwezi wa Januari, ama wanavyosema wengi mwezi wa njaa Januari, lakini na matumaini ya kwamba siku za usoni zaja. Imetimia saa 1 kamili saa za Afrika Mashariki, ishara kwamba ndo mwanzo wa taarifa za MWALE wa KIRK jioni hii ya leo. Kabla hatujazamia na kuangazia taarifa tulizozipa kipaumbele, tupate vipasho. Tume ya IEBC yaidhinisha zaidi ya sahihi milioni 1 za BBI. Majuzi tuliona Mheshimiwa Ruto na Mheshimiwa Kalonzo Musyoka wakichongoana. Gavana Mutua wasuta naibu wa rais na kinara wa Wiper kwa kutupiana cheche za maneno. Na mshukiwa mkuu wa mauaji ya familia wa Runge apatikana kutokuwa sawa kiakili. Na mtazamaji, mimi ni wenyu Faith Kaulu, mtangazaji mwenza wa ishara ni Bi Edith Koros. Tumbatane hadi tamati. Sasa tume huru ya uchaguzi na mipaka humu nchini IEBC imelainisha barabara mchakato wa BBI hii leo baada ya kutangaza kwamba ripoti ya BBI kwa sasa itawasilishwa katika mabunge ya kaunti kama inavyohitajika kikatiba. Cornelia Somuse na maelezo zaidi. Kulingana na IEBC, Wakenya milioni 1,140,845 walitia sahihi zao ili kuunga mkono zoezi la kufanyia katiba ya Kenya marekebisho kupitia mchakato wa BBI. Sheria ya Kenya kuhusu marekebisho ya katiba inasema kwamba kabla ya kura ya maoni kufanyika, lazima kuwe na sahihi milioni 1 kutoka kwa wananchi inayounga mkono harakati hiyo. We expect you to observe a high degree of confidentiality, accuracy, diligence and self-discipline. Katika barua iliyotiwa sahihi na mwenyekiti wa IEBC Wafula Chebukati, IEBC imesema kwamba imeridhishwa vikamilifu na jinsi zoezi hilo lilivyoendeshwa. So the expectation is that we will need to have maximum throughput from each and every one of you to be able to deliver this project in a timely manner. Hapo awali kulikuwa na dukuduku miongoni mwa wachanganuzi wa masuala ya kisiasa kwamba IEBC ilikuwa ikishirikiana na wapinzani wa BBI ili kulemaza. Kulitokea machapisho ya kejeli kama Burning Bridges Initiative yaliyoonekana katika mitandao ya kijamii ya IEBC, lakini baadaye IEBC iliomba radhi kwa machapisho hayo. Kulingana na katiba ya Kenya, mabunge ya kaunti yanafaa kushughulikia swala hilo kwa muda wa miezi 3 kuanzia leo baada ya kupokea barua kutoka kwa IEBC. Wapo mabunge ya kaunti taidhinisha mswada huo, maspika wa mabunge hayo watawasilisha nakala ya mswada huo kwa pamoja kwa maspika wa seneti na bunge la kitaifa na cheti kitakachoonyesha kwamba mabunge ya kaunti yameidhinisha mswada huo. Na iwapo wengi wa bunge na maseneta watapitisha mswada huo, basi utawasilishwa kwa rais ili atie sahihi. Jopo linaloongoza mpekecho wa BBI umefurahia hatua hiyo ya IEBC wakisema kwamba wana matumaini mabunge ya kaunti yatapitisha mswada huo ili kufanikisha kura ya maoni kwa wakati unaofaa kikatiba. Kulingana na mwenyekiti mwenza wa jopo hilo Dennis Waweru, hivi karibuni watapatiana mwelekeo zaidi kuhusu zoezi hilo. Je, BBI itaponea shoka ya mabunge ya kaunti iliyoangamiza mswada wa Ikuru wa Court au pia itaangamizwa? Cornelius Omuse, MWALE wa KIRK. Moja kwa moja hadi kaunti ya Bungoma ambapo usiku wa kuamkia leo wanafunzi katika shule ya upili ya Bukembe walizua rabsha na kuchoma bweni kwa kile kinachosemekana ni wanafunzi hao kukatazwa burudani. Tupate taarifa hiyo. Usiku wa kuamkia leo wanafunzi wa shule upili ya Bukembe, kaunti ya Bungoma, wamechoma shule na kuharibu mali yenye thamani ya mamilioni. Kulingana na mkurugenzi wa elimu Bungoma Kusini, wanafunzi hao waliamua kuchoma bweni na kufanya uharibifu baada ya kunyimwa burudani. We are trying to investigate how the person got in. We also have got information about the person who brought in a fuel into the dormitory, into the compound. I think there was an attempt earlier on to touch the food store. Wanafunzi waliopanga hatia hiyo bado hawajatambulika, huku uchunguzi ukiendelea. Ahadi ya kuadhibiwa kwa watakaopatikana na makosa imetolewa. We are trying to investigate how the person got in. We also have got information about the person who brought in a fuel into the dormitory, into the compound. Wanafunzi sasa wameshauriwa kutafuta njia mbadala ya kuwasilisha matatizo yao pasipo kufanya uharibifu wowote. They should bring it up.
they should not go for the building. Because at the end of it all, it affects them. The economic bit of it is what they need to understand. But we're encouraging students to be people who are open. If they just come to the boards of management, if they come and tell their teachers, and there's room for them to dialogue, I think there will have been a better reason to solving the issue of entertainment than just banning a dormitory. Wakati huo huo, shule ya upili ya Kimilili imefungwa kwa muda usiojulikana baada ya wanafunzi shuleni humo kuzua rabsha. Hii inajiri wakati ambapo wanafunzi wa shule upili ya Chesamis na St. Luke's Kimilili pamoja na wale wa kidato cha 3 kutoka shule upili ya Hasoko wakiwa nyumbani baada ya kuzua rabsha vile vile. We'll go to your hostels or dormitories, get your pocket money. You don't carry the box, you don't carry the mattress. You are only carrying your fare, and we meet when the school will communicate to you. Wazazi sasa wanamtaka waziri wa elimu Professor George Magoha kuidhinisha wahubiri shuleni ili waweze kutoa wosia za maadili mema. Students have had a long break, and coming back from the long break, they have gone directly to a tedious process. We don't have games, so they don't have anything to cool away the pressures from learning. So from my point of view, we should have games, even if it's within schools. Firstly, have games to cool them off. We need guiding and counseling to be enhanced in our schools. We need religious activities to be enhanced in schools so that our children can know the good morals in the society. Wengineko mtazamaji, Lawrence Warunge ambaye ni mshukiwa mkuu katika mauaji ya watu 4 wa familia moja pamoja na mfanyikazi wao huko Kiambu amepatikana kutokuwa sawa kiakili kufanywa mashtaka. Hata hivyo, mahakama imeamuru kuwa uchunguzi mwingine wa kiakili ufanyike ndani ya siku 30 baada ya Warunge kufanywa matibabu ya kiakili kutokana na matokeo hayo ya hapo awali. Uamuzi huu ulitolewa hii leo na hakimu mkuu Patricia Gishohi baada ya uchunguzi wa kiakili kufanyika katika hospitali ya rufaa ya Mathare. Haya yalijiri huku Sara Mudhoni anayeaminika kuwa mpenziwe Lawrence akisemekana kuwa shahidi wa upande wa mashtaka wala si mshtakiwa. Mshukiwa huyo Lawrence Warunge vilevile ataendelea kuzuiliwa na polisi. In place of custody, in this case Nairobi, to continue or to undergo treatment at Mathare Mental Hospital. His case will be mentioned on 1st March 2022. And Lawrence Warunge, first respondent, has been found to be mentally unstable and is unfit to plead to the charges. Mungu ametutetea hapo, sio ni Mungu. Nimeambia Mungu asante. Nimeambia Mungu asante. Tutoro na tuhoya baba. Maizori makihana madhiru utorarira mage. Sasa kiwanda kimoja cha kukereza ledha katika eneo la Dagoreti kinalaumiwa kwa kuachilia kemikali katika mazingira wanapoishi watu na kuathiri kiafya. Aida Munzati anatupa taswira kamili iliyopelekea wakazi wa eneo hilo kuandamana hadi kiwanda hicho kufungwa kwa muda. Ni wakazi wa Dagoreti mtaa wa Ndonyo wakiandamana kupinga shughuli za kiwanda cha kukereza ledha, wakisema kuwa kemikali zitokanazo na shughuli nzima zinawadhuru kiafya. Kiwanda hicho kilichoanzishwa takriban miaka 4 iliyopita kinasemekana kufungulia kemikali katika maeneo wanapoishi watu, ikiwemo maji wanayotumia kunywa na mito iliyoko karibu. Inakula hadi mchanga. Unaona vile imekula mchanga hadi imechange kara. Na sasa binadamu sisi ndio tunaumia sana. Tunagojeka macho, inaanza shikana, miguu nazo zinachange kuwa nini? Inataka ngozi. Kulingana na wakazi hawa, baadhi yao wameathirika na homa za mapafu, huku watoto wachanga wakiathirika zaidi. Tunashinda hospitali watu ya waponi. Sasa tunauliza tu ita na riondoke hapa kabisa. The tannery behind us is killing us. It frequently discharges noxious untreated toxic waste directly into our immediate environment. Ikizingatiwa kichinjio cha Dagoreti ambapo nyama wanayokula wakazi wengi wa Nairobi utoka, wakazi hawa sasa wanasema kuwa maisha ya wengi yamo hatarini. Kazi kichinjio wanamwagaga saa 8 ya usiku. Hatutaki compensation ya pesa ama nini, tunataka ahamishe hii kampuni aende kabisa. Waangalie mtu wa chini sababu hapa inaonekana ni pesa inatumika. Maandamano haya yaliwavutia washikadau husika na kufunga kiwanda hicho kwa muda hadi sampuli zilizochukuliwa kufanyiwa vipimo. Twende tupeleke kwa maabara ipimwe, vile wananchi wanalia iko na effluent ya chrome
itajitokeza yenyewe professionally na ripoti itaandikwa. Hata hivyo, mkurugenzi wa kiwanda hicho Bwana K Mwangi amepinga madai ya wakazi hawa na kusema kuwa kampuni yake haiwachilii kemikali katika mazingira, akidai kuwa yanafanyiwa matibabu ya kuondoa kemikali kabla ya kuachiliwa. It's a good system and I believe that it is not putting anybody at risk. So for the local community, I would encourage you. There is nothing like you are going to get sick. Even as we eat here, we work here. Nikiripotia Mwale wa KAULU, jina langu ni Aida Munzati. Mtazamaji, taarifa hiyo ni Aida Munzati inatupa fursa ya kwenda kwenye mapumziko mafupi. Mie na Edith Koros tarejea hivi punde, kwa hivyo salia papa hapa. Ukiangalia kwenye mkono wangu hapa ninalo konokono kubwa kweli kweli hapa, wanasema gigantic snail hapa, ambao tutakuwa tunaangalia hapa moja kwa moja na kujua basi kilimo hiki kina umuhimu gani. Nyama ambayo huuzwa either kwa mainchi kama Ghana, Nigeria ama Dubai kule tumepata soko. Pia hii maji ambayo inatoka inaitwa slime. Na hii maji ama hiyo unyevunyevu inatumika kutengeneza kitu kama sabuni ambaye hutunza ngozi zetu. Inaweza tumika kutengeneza mafuta ambayo ni lotion ama cream. So to me this is the future, na na encourage wakulima. Mimi ni mwanasayansi wa horticulture, lakini nimeona kuna pesa katika hii ufugaji. Tufikapo makao ya raha, tufishe taji ya kifalme, vile vile pete ya dhahabu, tukakusifu milele daima. To get nitafanya kazi ya Mungu, dial *811 *187# and select 4. Vile vile pete ya dhahabu, tukakusifu milele daima. Karibu tena mtazamaji. Sasa gavana wa Machakos Alfred Mutua amewasuta kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka na naibu wa rais William Ruto kwa kile anachosema ni ubinafsi mkubwa baada ya kurushiana cheche za maneno hadharani kuhusu umiliki wa mashamba. Mutua amezungumza haya katika mkutano wa kumpigia kampeni Mutua Katuku kuhusu uchaguzi mdogo wa seneta huko Machakos. Vincent Kerosi ametuandalia taarifa hiyo kwa undani. Katika kile kinachoonekana kama kujipigia debe na kumpiga mieleka kisiasa Kalonzo Musyoka anayeaminika kuwa kigogo wa eneo la Ukambani, sasa gavana wa Machakos Alfred Mutua amewakosoa Kalonzo na William Ruto baada ya kuanikana hadharani kuhusu wizi wa mali ya umma. Mimi nikajiuliza, badala ya kuchongwana kuhusu nani muizi kuliko mwingine, si wangekuwa angechongwana ni nani ameleta factory na amewaandika vijana wengi kazi. Wangepaswa kuwa na chongwana ni nani ameleta wawekezaji wamejenga mahali hata barabara zimejaa kila mahali. Mtu ambaye tayari ameweka wazi azma yake ya kuwania urais katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao amedai kwamba Ruto na Kalonzo hawana uwezo wa kuongoza Wakenya. Baada ya kutetea watu, wanatetea rasilimali zao wenyewe. Hawatujali. Lazima tufunguke macho tujue ya kwamba hao wakati wao wamepita, sasa tunaenda wakati mpya. Haya yakijiri, mgombezi wa useneta katika uchaguzi mdogo wa Machakos kupitia chama cha maendeleo Chapchap John Mutua Katuku amepasishwa miongoni mwa wagombezi wengine 16 kushiriki kwenye uchaguzi huo utakaoandaliwa mnamo Machi 18. Kwa hivyo ningependa nimpongeze na niseme kwamba tunahitaji mtu ambaye ana ujuzi,
mtu ambaye atasaidia pale katika Senate. Zile hela ambazo huwa zinaletwa kwa county huwa ni masenators ambao huwa na discuss pale kwa Senate. Katuku amezidi kupokea uungwaji mkono kukabiliana na wapinzani wake wakuu, Abana Singengele wa UDA, Agnes Kavindu wa Wiper miongoni mwa wengine. A party like Wiper going to get somebody's wife saying this is no longer my wife. We don't want to get involved in those petty domestic problems. Wadhifa huo ulisalia wazi kutokana na kifo chake Boniface Kabaka mwezi Novemba mwaka uliopita. Nikiripotia Mwale wa KIRK, mimi ni Vincent Kirosi. Na Rais Uhuru Kenyatta kupitia mkao wa mataifa ulimwengu yanayoshughulikia udhibiti uchafuzi wa mazingira ameahidi ulimwengu kuwa Kenya itafanya kila liwezalo kuhakikisha kuwa limetimiza kila linalohitajika kudhibiti uchafuzi wa mazingira. Kwenye kikao na viongozi wengine wa mataifa akiwemo Waziri Mkuu wa Uingereza Boris Johnson, Rais Kenyatta amewarai viongozi wenzake kuwa udhibiti wa uchafuzi wa mazingira ni kama janga la corona ambalo linahitaji juhudi ya kila mmoja ulimwenguni, wala sio taifa moja tu au viongozi wachache. As my fellow speakers have said, like COVID-19 is without doubt a reality that we must deal with now. And this summit therefore is timely and a reminder that as we seek to build back better from the COVID-19 pandemic, we must also learn from each other and strengthen our partnerships to drive resilience to climate change. This summit is particularly important to us on the African continent, where a majority of our people are small-scale farmers who rely on agriculture for their livelihood. Given its sensitivity to climate change, agriculture will remain a key priority to our climate adaptation agenda, and we must give our farmers the tools, the information, the education, and the financial support that they need to enable them to adapt to sustainable practices and respond to changing weather patterns, as well as to enhance their productivity. Tukisonga mbele mtazamaji, maskauti 90 katika kaunti ya Narok wamesajiliwa ili kujiunga na huduma ya wanyamapori humu nchini KWS. 90 hao walisajiliwa kati ya Wakenya 4263 walioalikwa katika zoezi hilo. Akihutubia wanahabari katika zoezi hilo la usajili lililofanyika kwenye uwanja wa michezo wa Ole Ntimama hii leo, afisa wa KWS anayehusika na zoezi hilo katika eneo la Narok, Daktari Francis Lesilao, amesema kwamba wote waliosajiliwa watahudumu kwa muda wa miezi 6. Zoezi hilo kwa mara nyingine limeweka wazi jinsi hali ya ukosefu wa ajira ilivyo humu nchini, ikizingatiwa ni idadi kubwa zaidi ya Wakenya waliojitokeza katika zoezi la usajili hii leo. Community Game Scout. These are the persons who will be assisting in relaying and also disseminating information on human-wildlife conflict and also animal movement within the ecosystem that will be deployed. As you are all aware, this exercise was advertised. The engagement of a community game scout was advertised sometimes back October last year. This is as a result of, as you all know, the issue of COVID-19 pandemic. And during the 7th presidential address, which was on 23rd March, that's now when the national government decided to give an economic stimulus so to enable people at least to meet their need of livelihood. Mamlaka ya ukusanyaji ushuru humu nchini KRA imetetea hatua yake ya kwanza kutumia mfumo mpya aina ya ICMS katika kuikagua mzigo, hatua ambayo wasafirishaji wamesema inachelewesha ukaguzi huo katika bandari ya Mombasa. Akizungumza kwenye hafla ya kusherehekea sikukuu ya kimataifa ya forodha, mratibu wa KRA kanda ya Kusini Joseph Tonui amekiri kuwepo kwa matatizo kwenye mfumo huo ambayo amesema kwamba yanazidi kutafutiwa utatuzi wa haraka. Working very well on that area of ICMS. Of course, there are challenges with new systems, isn't it, when you implement? And those are the challenges that we are facing, but I think they will, those are things that we are looking at. And the system is working. I think a substantial, like motor vehicles, we are clearing it, all our motor vehicles through ICMS, and the system is working. Apart from the small teething problems which
which are always there and associated with new systems. Tukitazama kwingineko mtazamaji, waziri wa michezo Bi Amina Mohamed kwa mara nyingine amewaahidi wa Kenya kwamba uwanja wa michezo wa Kipchoge Keino utakuwa tayari kufikia mwezi Mei na kwamba utatumika na wanariadha wa Kenya kujiandaa katika mashindano ya Olimpiki ya Tokyo nchini Japan. Hii ni mara ya pili ya waziri Amina kuzuru uwanja huo akiwa kwenye wadhifa huo. Ukarabati wa uwanja huo umechukua muda wa zaidi ya miaka 4, mvutano baina ya serikali na wanakandarasi ukilaumiwa kwa kuchelewa huko. And especially one in Iten, I mean, seriously, it should have been finished a long time ago. And we cannot keep waiting for this contractor to make up his mind whether he wants to work or not. And therefore we terminated his contract. I think we have one in Kirigiti, which is quite progressed very, very well. It was started about a month and a half ago, but it's doing quite well. Kisumu is also doing quite well. It's on track for completion by beginning of March. Kufikia hapo mtazamaji, sina la ziada ila kutamatisha taarifa za MWALE wa KIRK jioni hii ya leo. Niruhusu mimi na Edith Koros tukatafute chajio kabla masaa za kafyu hazijawadia. Jina langu ni Faith Kaulu na yale kwenye upande wa ishara ni Bi Edith Koros. Kwa niaba ya wote waliofanikisha taarifa hizi akiwa mafundi wa mitambo na mwelekezi wangu, tunakutakia usiku mwanana. Tupatane tena Jumamosi hii panapo majaliwa.